It all starts now. The helicopters flank the plane. Helicopters coming out of this one next to plane here. We are having our plane path already. We did get a little quick sneak peek at this plane path at the beginning of the game, heading just under Novo up towards Gatka. Now this is a fantastic little drop spot already for Stalwart. I'd imagine they're going to be dropping out the plane here, but it's Aton jumping out almost immediately, heading up possibly towards Mill to Power. That's a drop spot that they've been loving recently. Rozok, on the other hand, quite inaccessible, and that was going to be quite the big hot drop for a lot of teams like Donuts heading up there, a few other teams on that location with Damwon and Kia just underneath them in School and Apps, but you can see there Stalwart already immediately in Novorobnoye. Sometimes they will head towards North Sosnovka, but this is their preferred drop, and this is great for an 18-man lobby, John. Yeah, and then Wildcats as well over on that military base, joining them on that South Island. Those northern crossings may be a little bit more populated, do you think, after those bridges with this plane path as south as it is. Some teams will try and migrate north, sure, but that traffic jam will certainly have an impact. Yeah, you're just trying to cover as much of the map as possible. You know, James, Max, Jason on the desk, all talking about this beforehand, saying that, you know, there is going to be a lot of space on the map that you're going to have to cover. Not so many scouting positions now can be taken for these teams, just in the early game at least, just in case you get caught off guard by a team that's in the vicinity that you maybe wouldn't think would be there before. Though we do have Vampire, Esports, they are doing their usual drop down towards Ferry Pier, Quarry and Primors, really taking things wide at the beginning of this game. Yeah, a little bit of a late dropout, sure, but it was fairly close by to the plane path, right? So they will have plenty of time to be able to navigate and get things sorted for themselves moving forwards on their northerly movements that will have to come through as the circle pops. So it looks like Falcon already in competition with Morph. The top of the hill currently occupied by Morph. Yeah, it's going to be quite difficult here for Morph to actually... well, it's very easy for Morph to pick up on this one because Falcon's drop is a little bit further up towards Yaz, honestly. So Morph drop out early, get the catch on Falcons. Already taken one player from alone down here. Does get res back up into the fight, though. So not quite elimination coming through just yet. But Donuts USG actually currently have 2 points already. Yeah, they're starting to pop off. I mean, looks like they've managed to find themselves a little bit of a spot. Falcons, as we're talking about, rezzed up in a little bit of cover. Presence known, though, between those two teams on that split area. Never alone. Has his team. Yep. Seems to play to the name. But look at this. You've got Box Gaming with some trouble. Yeah, Box dropping right on the coastal side, and it's VGS trying to pass by them in vehicles. Now, VGS have 2 spots. It's up towards Severny as their secondary, Lipovka as their primary. Not able to get to any of them. So this is so awkward, but this is now time for Box to try and show some dominance. They regrouped around Break and Soaz after their decent PMGC. I think it was World League. Now they really need to show their stuff here after losing a couple of players and reforming. Nearly perfect nade there coming through from Break, but doesn't quite get the knock. They will have got that hit marker, that indication that there's a player close. They know there's a vehicle moved. Will they still know that there's a player this close? Mini 14 with the 4X on the off angle for VGS. Should be pretty solid at holding down this ridgeline, but if 3 players from Box go down, it's going to be tough. Around the side, though, gives away the position, and it's an easy spray down for Box Gaming to pick up their first elimination of the game. That's a really sick just run around there from the team. Very fantastic stuff overall. VGS just crumbling, obviously not able to get either of their drum spots in this game, and they just fumble for it. And this is what the 18-team lobby does to you. You know, you try and head to a spot that you think may be free, but it's just not. Still bleeding out VGS down to 2. They will be taken on out. Donuts, they were contesting as well. Enigma Galaxy taking early losses. These are the 2 points that you were pointing out earlier. Yep. Yeah, that is rough there. But USG, honestly, this is a team as they can in one of the compounds, but it's TJB that's rocking up on 4 rivals who've just come to this position. GK First leading the charge, getting first opening and doing it brilliantly. Living up to the name. First elimination for the TJB squad now for Rivals. In the corner, backed up to the back building here. The height advantage in favor of TJB. Morph over the ridgeline as well. Watch out for that scout. Watch out for the third party if this fight goes on too long. The off angle is there for 4 Rivals. You can see that in the minimap on the top right.
They have got those sightlines to control, but Lin's moving forwards as well, putting pressure on 4 rivals, forcing them out of this compound, of this cover. They want to try and catch them. They don't quite have the off angles, not just yet, but with that nade, jumper taken low for rivals behind the vehicle. Lin out first. Xiao soon to follow, looking to go out wide. Will they spot the player? They should have caught sight of that one, and those bullets will certainly give the game away. The gunshots ring out, but not finding the knock. Jumper now in more danger. Swings around the corner. Lin sprays, but the Scar doesn't quite land it. Half HP, and it's spotted. There is the off angle. Tingsker finds what... Be dragged across sandpaper, basically trying to get into this circle. It's so unfortunate because you assume it's going north here. TJB got such a nice position, and it swings back down south. Now, I want to see USG, the Japanese team, translate this because they've been given such a good opportunity here for a chicken dinner right at the beginning of the day. Aiton looking to guard them out. Currently on the eastern side of the circle. Will stop that rotation north, stop that progression west. Make things difficult. Down one, ahead. You can see they're taking a couple of knocks from back to back. I think this is the circle where most of this impact to the 18-team lobby will be felt, although we are down to 62 players. 17 teams still. I did not expect this at this point in the game. Already 17 minutes in. It's absolutely nutty here. 52 esports do knock themselves, though. That is extremely unfortunate. They're coming from that western side. But Stalwart, we mentioned them. They were taking a fight versus the Wildcats, and this is where they need to play the edge game perfectly. They've been thrown a little bit of a lifeline here on the southern edge. See if they can make anything happen with it. Stalwart taking shots. Really fast and strong rotation, I'd say, but Lightning does get caught there, unfortunately, for the spray down. And they are going to lose him at the wall, up the top, back-to-back, have their Polo. Representative for the squad. As the nades start to ring out. They're not going full aggression just yet, Blank. Now, if you want to get yourself the 2022 PMWI Gunskin and outfit, you know, we have a sale period going on through from the 4th of August through to the 13th of August. We have 50% off PMWI packs, and you get a set straight away in that time frame, and 5 extra chances to draw the PMWI treasure chest. And if you miss out on that first sale period, there is a second one from the 14th of September all the way up till the 15th of the next month, where you get 16% off PMWI packs. You get 6 chances to draw PMWI treasure chests. Looking straight back at the game here, back-to-back have actually made it quite far from there. It was quite a difficult drop spot for them on that southern edge on the coast. Wildcats still in this one with 3 players. Surprisingly, you know, they took an absolute beating from Stalwart on that southeastern edge, but the circle is starting to close in right now. Directly on top of Rozok. Oh, USG, yes please. They're very happy about that, you're right. We talked about how it might be their mausoleum, but instead it's going to be their pedestal. কিন্তু নক দুটি প্লেয়ার মরফের কিন্তু হয়ে গেছে নক সামনের থেকে যারা পুশ করতেছে তারা কিন্তু একটা আপার হ্যান্ডে আছে এখানে স্মোক করে এমন একটা কাজ করার চেষ্টা করেছে যাতে জানালাটা কোনোভাবে গ্রেনেডিয়াররা খুঁজে না পায়, কিন্তু তারপরেও এখানে চেষ্টা কিন্তু একদমই থেমে নেই। বারবার গ্রেনেডগুলো করা হচ্ছে। মর্ফ রকি যেমন জায়গাটা ছিলেন খুবই রিস্কি, এখন মর্ফে যে তিনিও ডাউন হয়ে যেতে পারেন এবং তাদের বেঁচে থাকাটা শুধুমাত্র এখন ভাগ্যের উপরে নির্ভর করছে বলা যায়। সামনে পেছনে দুদিকে এনিমি এবং যেভাবে এখানে অ্যাটাক করা হচ্ছে আরও একটা গ্রেনেড ফলো আপ গ্রেনেড কিন্তু চলে যাবে, রিভাইভ করতে না পারলে পুরোপুরি এখান থেকে এলিমিনেটেড হয়ে যাবে। বক্স গেমিং এর কাছ থেকে আমরা আরও একটা নক বের করতে দেখতে পারলাম। মর্ফের ফাজার পুরোপুরি এখান থেকে এলিমিনেটেড। মর্ফ #15 এখনো পর্যন্ত লবিতে কেউ একটাও প্লেসমেন্ট পয়েন্ট পাননি, সবাইকে কিল ফিডের উপরে কিল পয়েন্টের উপরে ডিপেন্ড করতে হচ্ছে। গবলিনের কাছে আছে এখানটা MG3 ফার্স্ট এয়ার ড্রপ কিন্তু লুট করেছিল, সেটার কিন্তু একটা ভিউ আমরা দেখতে পেয়েছি এখানটা। সোল ভার্সেস স্টলবোর্ড যেটা কিন্তু হচ্ছিল হবে, অনেকে প্রেডিকশন দিয়েছিল, সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে হতে কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। অ্যাকশন কিন্তু এখানে নেট করার চেষ্টা, দরজাটা ফাটিয়ে দিলে গবলিন ফেটে যাবে। দরজাটা কি ফাটাতে পারবে তার টিমমেট, সেটা একটা দেখার বিষয়। দরজা এখানে ফাটাতে গেলে একটা মলি করে ফাটিয়ে দেওয়া যেত বা গুলি মেরে সেটা ফাটিয়ে দেওয়া যেত, বাট অ্যাকশনের অ্যাঙ্গেল থেকে যে সে নক গোলা করার চেষ্টা, দেখো যেটা কথা বলছিলাম মলি কিন্তু এসে গিয়েছিল টপে, গবলিনকে নক আউট করা হয়েছে। অক্ষতের উপর পুশ এসেছে, অক্ষত একটা প্লেয়ারকে নক আউট করলো, সাথে সাথে তাই কিন্তু ফিনিশ আউট করে দিল, বাট সাথে সাথে অ্যাকশন কিন্তু অক্ষতকে নক
আউট করে ফিনিশ করে দিয়েছে। এখানটা দুজন প্লেয়ার ছিল, সোলের দুজন প্লেয়ার এই বিল্ডিংটা হোল্ড করতেছিল, তাই জন্য আকসাথ এখানটা ফিনিশিং এর জন্য গেছে। ওমেগা অনেকটা দূরে ছিল, তার টিমের আরেকজন প্লেয়ার বেঁচে আছে কিনা সেটা নজর দিতে হবে। বাট স্টলবোর্ড অ্যান্ড সোল দুজনেরই কিন্তু প্লেয়ারের ঘাটতি কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পেলাম। স্টলবোর্ডের একটি প্লেয়ার গেল, সোলের দুটি প্লেয়ার এখানে ডাউন হলো। ক্লাসিক্যাল পুশ ফ্রম স্টলওয়ার্ড esports মঙ্গোলিয়ান জায়ান্ট দল। তারা প্রমাণ করে দিচ্ছেন বিশ্ব দরবারে কতটা স্ট্রং তারা। সোলকে ওই জায়গায় পুশ করে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। ওমেগা দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন, কিছু করা ছিল না। ভ্যাম্পায়ার esports পানির নিচে মৎস্য শিকারের প্রচেষ্টায় তারা এখন ব্যস্ত আছেন এবং ওখান থেকে ফিনিশ হয়ে গেলেন। লাস্ট প্লেয়ার, তাকে ওঠার কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। 666 পানির নিচেই তাকে বিলিয়ে দিতে হয়েছে। ইয়েস, ইস্তানবুল ওয়াইল্ড কার্ড যারা, তারা কিন্তু এখানে এলিমিনেট হয়ে গেল। টার্গেট থেকে এই টিমটা এসেছিল 14তম পজিশনে, তারা এলিমিনেট এখানটা হয়ে গেছে। 4 রাইভেলস এর একমাত্র প্লেয়ার এখনো সার্ভাইভ করার চেষ্টা করতেছে। সে কিন্তু জলের মধ্যে থেকে অনেকক্ষণ আগে নেমেছিল, যদি তুমি ভুলে না থাকো। ল্যাফিও ছিল, ল্যাফি কিন্তু উপরে আসে, নকআউট হয়, অ্যান্ড ব্রুনোর হাতে কিন্তু সে শিকার হয়ে যায়। বাট এখনো তাদের প্লেয়ার বেঁচে আছে, ও কিন্তু সার্ভাইভ করার চেষ্টা করবে। ব্যাক টু ব্যাক এর প্লেয়াররা নিজেদেরকে নেট করে নক, দুটো প্লেয়ারকে। ওয়াই এই জায়গাগুলোতে এসে, এত বড় জায়গাগুলোতে এসে যদি মাঝে মধ্যে অনেক সময় স্লপি পারফরমেন্স হয়ে যেতে পারে, অনেক ইস্যুস থাকতে পারে, ইটস ফাইন। তবে পরবর্তী ম্যাচে কিন্তু অবশ্যই ঘুরে দাঁড়াতে হবে ভিভোকেও। তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে চুপচাপ বসেছিলেন, তাকে স্পট করে একটু হয়তো স্প্যাম করা হয়েছে দূর থেকে, মাঝে মধ্যে কিছুটা এমনিতেই কিন্তু স্প্যাম করা হয়ে থাকে, ভিশন না পেলেও ওখানে কেউ আছে কিনা সেটা এনশিওর করতে। যেহেতু বুলেট কানেক্ট হয়েছে, একটা আন্দাজ কিন্তু পেয়ে যাবেন। ইউএসজি তারা একটু নিচের দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, দুজনে এক জায়গায় থাকার একটু রিস্কি হতে পারে। একজন হয়তো সামনে আরেকটু কন্ট্রোল নেওয়ার চেষ্টা করবেন, আরেকজন উপর থেকে কভার ফায়ার দেবেন। সবচেয়ে ভালো সংবাদ তাদের জন্য, ফুল স্কোয়াড লাইভ। ইয়েস, অ্যান্ড এদিকে যদি আমরা ভ্যাম্পায়ার্সের কথা বলি, ভাই দেখো কতগুলা কিল তারা কিন্তু নিজেদের ব্যাগের মধ্যে করতে সক্ষম হয়েছে। 8টি কিল এই লবিতে ভরা কিন্তু অনেকটা বড় ব্যাপার। তার সাথে উইদাউট লুজিং এ সিঙ্গেল সোল, তাদের 4 জন প্লেয়ারই কিন্তু এখানে বেঁচে আছে। ইউএমপি কিন্তু আপডেটের পর একটু হলো নার্ফ হয়েছে, বাট এই নার্ফের পরও অনেক প্লেয়ারকে কিন্তু আমরা এই গানটি ইউজ করতে দেখতে পাচ্ছি। যে কিন্তু স্টলওয়ার্ড অ্যাকশন কিন্তু হয়ে গেল নক। এখানে কিন্তু এখানে কিন্তু হোল্ড করার চেষ্টা করবে। ইউএসজি ডোনার্স যারা আছে, তারা যে এসেছে, আমি আগেরবার আরো একবার বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে, জাপান থেকে তারা যে এসেছে, তারা কিন্তু এই বিল্ডিংটা খুব সুন্দরভাবে দখল করে রেখেছে। অন্যদিকে এখানটা কিন্তু ভিভো স্কোয়াড কিন্তু পুশ করার চেষ্টা করতেছে, দেখতে নক বের করতে পারে কিনা। বাট সামনে থেকে টিম এখানে কিন্তু একটা নক বের করে নিয়েছে। ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস তারা থামতেছে না। হোয়াট এ গ্রেনেড! আরো একটা ফলো আপ গ্রেনেড যাবে, ওয়াইপ আউট করে দেওয়া হবে পুরোপুরি, এবং তার আগে কিন্তু শেষ হয়ে গেছে আরো একটা স্কোয়াড এলিমিনেটেড। 23 মিনিটের মাথায় মাত্র 8টা টিম এখান থেকে বেঁচে আছে, 10টা টিম এলিমিনেট হয়ে গেছে। আরো একটা দল এই জায়গায় 4 রাইভালস #9 এলিমিনেশনের শিকার হলো। সিনেটেক্সা, তাকে আমরা টেক ডাউন হতে দেখতে পাচ্ছি, এলিমিনেটেড হয়ে গেছে। ভার্চুয়াল গেমিং স্কোয়াড শুরুতেই তাদের ক্যাজুয়ালিটিতে এঙ্গেজ হতে হয়েছে। এত সব কেওসের ভেতরে এখনো পর্যন্ত সোল ওমেগা চুপচাপ ওইখানে বেঁচে আছে। ওইটাই বলতে চাচ্ছিলাম, মানে তুমি আমার জাস্ট মুখের কথাটা কেড়ে নিলে এখানটা। মনের মিল ভাই, এইসব মানে আমি টাইম তুমি এগুলো কাজ করতে করতে যে মনের মিলটা হয়ে যায় না, সেটাই কিন্তু এখানটা হয়ে গেছে। একা ওখানে সার্ভাইভ করে বেঁচে আছে। এখানে কিন্তু ফ্র্যান, ও কিন্তু ওই কোম্পানির ফ্র্যান 96 বেঁচে আছে, বাট কতক্ষণ আর না, নেট দিয়ে নক আউট করে দেওয়া হলো, ঢুকবে ভাই। S12 কে চলতেছে, ওদিকে ডিবিএস দেখলাম চলতেছিল কিলফিটে। ওমেগা কিন্তু এখানে একটা প্লেয়ারকে নক আউট করেছে, একা আছে, বুঝতে দিতে চাচ্ছে না। নকটাক পর কিন্তু সে কিল বের করতে পারে কিনা সেটা দেখতে হবে। আপাতত এখনো সার্ভাইভ কোথায় আছে দেখো, কখন মরে যাওয়া উচিত, উপর থেকে কখন মরে যাওয়া উচিত, এখনো সার্ভাইভ করছে। আইজিএল অফ সোল is leading the team from the front. At least top 5 এর মধ্যে যদি এন্ট্রি দিয়ে দিতে পারে, কিন্তু অনেকটা বেশি হেল্পফুল হয়ে যাবে টিমের জন্য। টিম সোল ফ্রম ইন্ডিয়া, সোল ওমেগা মিস্টার ইন্ডিয়া ইনভিজিবল গাই হিসেবে এই জায়গায় বেঁচে আছেন। তার আশেপাশে কতটা ক্যাওটিক সিন। বক্স গেমিং তারা হয়তো চেক করতে এসেছিলেন যে ব্রোকেন ওয়ালের পেছনে কেউ আছে কিনা। ইনফ্যাক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম KMVPI চেষ্টা করছিলেন ওখানে স্প্যাম করতে স্মোকের ভেতরে, তিনি নক হয়ে গেলেন। বাট সোল ওমেগা এখনো পর্যন্ত চুপচাপ বেঁচে আছেন। কতটা বিগ ব্রেন গেম প্লে। তবে স্টলওয়ার্ড স্পোর্টস এর হাতে শিকার কিন্তু হতে পারেন। অ্যাকশন এখনো তাকিয়ে আছেন, কতটা একটা প্লেয়ার খেলতে পারে। পিকা গ্রেনেড করছেন, গ্রেনেড কিন্তু মাঝে মধ্যে ভুল করে ব্রোকেন ওয়ালে পড়ে যায়, ওখানে হলে কিন্তু ওইটাই একটা ভয় এখানটা ওমেগার জন্য। বাট ওকে ওর জন্য সবচেয়ে বড় মুশকিল কিন্তু এখানে স্টলবার্ট, বাট স্টলবার্ট কিন্তু এখন ওকে নজরই দেয়নি। এখানে কিন্তু ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস পুশ করছে, পুশের সাথে সাথে তারা কিন্তু নক বের করেছে। এখানে কিন্তু ডোনার্স এর উপর অনেকটা বেশি প্রেসার কিন্তু চলে এসেছে। স্টোন এখানে একটা কুক নেট করতেছে, দেখতে হবে ওটা কিন্তু সামনে প্লেয়ারটিকে নক আউট করতে পারে কিনা। অ্যাঙ্গেলটা দেখে তো মনে হচ্ছে না নক আউট হবে। ওখানে কিন্তু সোল এলিমিনেট হয়ে গেল অ্যাট লাস্ট। পঞ্চম পজিশনে টপ 5 যেটা বলেছিলাম ওটা কিন্তু তারা দখল করতে সক্ষম হয়েছে। বাট ড্যাম ভাই, ওই সার্ভাইভিং স্কিলস, দ্যাট ওয়াজ অসম।
অন্য লেভেলে তিনি সার্ভাইভ করেছেন ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস। এখন তাদের কম্পাউন্ড ক্লিয়ারেন্স প্রথম টার্গেট হওয়া উচিত, সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে ডোনাটস ইউএসজি। মিসাইলের কথাও বলতে হবে, নামটা মিসাইল, অনেক বড় সড়ো শব্দ করার কথা, তবে তিনি কিন্তু নিঃশব্দ এখান থেকে বেঁচে আছেন। অনেকক্ষণ ধরে তার আশেপাশে ক্যাওটিক সিনারিও ছিল, সেটা তিনি ধরে রেখেছিলেন। বক্স গেমিং এর সাথে স্টলওয়ার্ট স্পোর্টস এর ফেস টু ফেস ব্যাটেল। স্টলওয়ার্ট স্পোর্টস সাউথ এশিয়া কাঁপিয়ে, বিশ্ব দরবার কাঁপিয়ে দিচ্ছেন। 5টা এলিমিনেশন পয়েন্ট এর মধ্যেই আছে, শুরুতে হারিয়েছিলেন টপকে, টপ বেঁচে থাকলে অবশ্যই আরো অনেক বেশি ডমিনেশন আসতো, চিকেনটা এনশিওর করতে পারতেন একদম শিওর ভাবে। তবে খুবই মাপা খেলা তারা খেলছেন। চমৎকার গ্রেনেড, এই নকটা কিন্তু খেলা ঘুরে দিতে পারে। আরো বেশ কিছু ফলো গ্রেনেড আছে, তবে স্মোক এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে। টিকার সামনে একটু হালকা বাম দিকে করা যে স্মোকটা, ওই স্মোকটা কিন্তু সবচেয়ে বড় পার্থক্য করে দিচ্ছে। তবে স্টলওয়ার্টের জন্য বক্স গেমিং যতটা এখান থেকে প্রবলেম হতে পারে, তার চেয়ে বড় প্রবলেম কিন্তু ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস। তাদের একজনকে অ্যাটলিস্ট নক করতেই হবে। ভাই ভাই এটা কি দেখলাম কিছুক্ষণ আগে, এখানে MG3 অ্যাকশন এখানে চালাচ্ছে। সামনে কিন্তু একটা কিল ট্যালি দেখলাম যে ডাবল ডিজিটে ভালো পরিমাণে ছিল। আরেকবার যদি আমরা দেখতে পারি ভ্যাম্পায়ারকে, সেটা কিন্তু দেখে নিব। বাট নিজের মিসাইল লঞ্চ করেছে এন্ড গেমে, বাট তাকে নিচে পড়ে কিন্তু শেষ হয়ে যেতে হবে। বাট এখানটা ডোনাটস এলিমিনেট হলো চতুর্থ পজিশনে। এখানে ভ্যাম্পায়ারস এর কিল দেখো, 22টি কিল। ইজ দিস এ জোক টু ইউ ভ্যাম্পায়ারস? ভাই 22 কিল, 22 কিল ভাই। এটা একটা এসটিআর টুর্নামেন্ট, দিস ইজ অ্যান 23 ভাই এসটিআর টুর্নামেন্টে 22 কিল প্রথম ম্যাচে, কোন লেভেলে তারা খেলছে।